So, good evening everybody. So, guten Abend allerseits. Let's begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you that we can now again gather for worship danke, dass wir wieder zum Anbetung zusammenkommen können and that this is actually your world, und dass dies deine Welt ist. and we ask you that you please make your claim upon us Und wir bitten, dass du deinen Anspruch auf uns stellst and that you would save us from Satan's snares and temptations, und dass du uns von Satans seine Versuchungen und Schlingen erretten möchtest. and that you please therefore give us light that we might receive the oil in order to resist him. So, deswegen gib uns Licht, dass wir das Öl erhalten können, um ihm zu widerstehen. And please also bless us with an understanding of the book of Zechariah Und bitte gib uns ein Verständnis des Buches Sacharja and help us to locate it correctly on the line. und hilft uns, das auf rechte Weise auf die Linie zu markieren. And above all, please forgive us all our sins Und über alles vergib uns allen unsere Sünden. and please let us become partakers of your work. Und bitte wirke, dass wir Teilnehmer an deinem Werk werden. And we ask and pray in Jesus' name. Wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. So let's go to the book of Zechariah, So, lasst uns zu das Buch Sacharja gehen. and we begin in chapter 3, Und wir fangen in Kapitel 3 an. and let's begin in verse 1. Kapitel 3 und Vers 1. And what I want to do tonight, at least that's what I thought I would do, Und heute Abend, meine Gedanken war folgendes, that we will look at the book of Zechariah, dass wir das Buch Sacharja anschauen werden. and that we will go through at least the first 6 chapters. Und dass wir die ersten 6 Kapitel durchgehen werden. Okay. zumindest. So let's begin in chapter 3, verse 1. Und Kapitel 3, Vers 1 wollen wir einen Anfang machen. It says, "And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And unto him he said, Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. And I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. Okay, so where do we mark this and why? So, wir haben bis Ende Vers 5 gelesen und wo markieren wir dies und warum markieren wir es? It's where the Lord rebukes Satan's last deception. Yes, Es ist da, wo der Herr Satan seine letzte Täuschung tadelt oder scheltet. we saw basically it's this final deception that Satan does here, right? Wir sehen, dass dies das finale Verführung, die Satan hier ausführt. And then Jesus says, Take away the filthy garments, give him the mitre, and give him the white garments, right? Jesus sagt, nimmt ihm diesen schmutzigen Gewänder weg und gibt ihm den Zepter oder den Krone, besser gesagt, und den weißen Gewänder. And where in our fractal would this be Und for auf unsere Fraktal, wo wird dies sein? the first group? Für die erste Gruppe. Final test. Also der finale Test. Okay. I mean, the final test would begin here, right? Also der finale Test würde dann hier anfangen. So, but where is now Satan's last deception? Aber wo ist Satan seine letzte Verführung? Just before Christ says it is done. Just before Christ said it's done, right? Gerade davor, bevor Christus sagt, es ist getan. And Jesus says it is done here at the 7th plague. Christus sagt, es ist getan hier, gerade Anfang der 7. Plage. So the final test begins, Finale Test fängt an. and at the end of the test, when you overcome now Satan, Und am Ende des Testes, wenn du Satan überwunden hast, what will the Lord do to you? was wird der Herr dir antun? Take away your filthy garments. Yes. All out your sin. Schmutzige Gewände wegnehmen, deine So- Sünden austilgen. Keep your finger here in Zechariah. Let's remind ourselves. Let's go to
Revelation chapter 3. Haltet den Platz hier in Sacharja und zur Erinnerung geht zur Offenbarung 3. And let's read verse 5. Und Vers 5 wollen wir lesen. Revelation 3 verse 5. Offenbarung 3 und Vers 5. It says, He that overcometh, he that doeth what? Der was tut, Overcometh. überwindet. Okay, overcometh in the test, right? Overcometh Satan. Prüfungsjahr, diese Testzeit. So do you overcome at the beginning of the test or at the end? So, überwindest du am Anfang des Testes oder am Yes, Ende at des the end, Testes? right? So Am he Ende. that overcometh brings us at the end of the test. Also derjenige, der überwindet, das bringt uns hier zum Ende des Testes. The same shall be clothed in white raiment. So when you overcome, what will the Lord give to you? So, wenn du überwindest, was wird der Herr dir geben? White raiment, right? Weiße Gewände. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Okay, so Christ, when you overcome, he will give you a white garment, and then he will confess you before the Father and the angels, right? So, Christus, wenn du überwindest, er wird dich diese weiße Gewände geben und dann deinen Namen vor seinen Vater und die Engel bekannt geben. Okay, now go to Jude, the Epistle of Jude, Es geht ein paar Seiten zurück zur Judasbrief. and it's just one chapter, Es ist nur die eine Kapitel and let's read verse 24. und Vers 24 wollen wir lesen. Jude 1:24. Judas 1, 24. Says, Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. So, what is he able to do? So, zu was ist er imstande? To keep you from falling, right? Um dich zu bewahren vor dem Fall. And where is he able to keep you from falling? Und wo ist er imstande, dich vor dem Fallen zu bewahren? Yeah, in the falling test, Der right? finale Test. Because this is the falling way. Denn Right? das hier ist das Wegfallen. Okay, so one after another will fall away Eins nach dem anderen wird hier entlang wegfallen. until the voice of God delivers the saints, right? Bis die Stimme des Herrn den Heiligen befreit. Okay, so here he's able to keep you from falling, and what will he then do? So, hier ist er imstande, dich vor dem Fallen zu bewahren. Und dann, was wird er tun? He will present you faultless before the throne. Er Right? wird dich tadellos vor dem Vater darstellen. So once you pass the test, he will now present you. So, wenn du den Test bestehst, er wird dich präsentieren. Malachi Yes. Malachi 3. Okay, you want to make your point? Well, this is then it says that this is where you, because when he says when he suddenly comes to his temple, he's going to purge and purify you right there, like fire. This is this fiery test that he does to you right there, and then he presents you faultless before his. This is when you become this perfect offering as in the days of old. Malachi Yes. sagt, wenn er plötzlich zu seinem Tempel kommt, er wird dich mit Feuer reinigen und dann stellt er dich als diese perfekte Opfergabe dar. Yes. Came in October 22nd, 1844. Das geschah am 22. Oktober 1844. Okay, yes. So now let's go to Ephesians chapter 5. So, lasst uns jetzt zu Epheserbrief und Kapitel 5 gehen. So we saw he keeps you from falling, so this is when the falling away begins. Wir haben gesehen, er bewahrt dich vor das Fallen und es ist hier, wo das Wegfallen fängt an. And at the end, he presents you when you are now an overcomer. Und am Ende stellt er dich oder präsentiert dich dem Vater vor, wenn du ein Überwinder geworden bist. Okay, he takes away the filthy garments, he gives you the white garment, and then he presents you. Er nimmt die schmutzigen Gewände weg, gibt dir den weißen Gewände und präsentiert dich vor dem Vater. Now let's go to Ephesians 5. Epheser 5 jetzt. And in some sense, there's also a falling away here, right? Und in gewissem Sinne gibt es auch ein Wegfallen hier an diesem Punkt. This is what we will see now here also. Das ist, was wir hier sehen werden. Let's go to Ephesians chapter 5
Epheser 5, and let's read verse 25 to 27. die Verse 25 bis 27. It says, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Okay, so what does he do first and what does he then do at the end? So was tut er zuerst und was tut er dann am Ende? First he washes and then he presents. Yes, he first washes you with the water, right? Zuerst wascht er dich mit das Wasser, That he then can present you without spot or wrinkle or dass er blemish. Yes. dich dann präsentieren kann ohne Spott und Makel. Okay, so and where is he washing us with water? Und wo wäscht er uns mit Wasser? Fußwaschen. Yes, in the foot washing, right? Fußwaschen. And the foot washing is here. Right? Und das Fußwaschen ist hier drin. So he's washing you and he makes you now clean that he can at the end present you without blemish. So, er wäscht dich, macht dich rein, sodass am Ende er dich präsentieren kann ohne Makel. Okay, so present you without blemish. Ohne Makel. Okay, and yes, and therefore, yeah, there's also falling away here, right? Und deswegen gibt es auch ein Wegfallen hier. In what way? Inwiefern? I mean, who's falling away here and who's falling away here? So, wer fällt hier weg und wer fällt hier weg? It's a falling away all the way through. It's just a one falling away. I mean, it's just continues all the way down. It begins with the omega apostasy, and then all those who fall away from those who are on the right side of the issue, and then at the end, those who are left and are not what they should be, they also fall away. Yes. It's one falling away. Yes, because it's also one shaking. Yes. Okay. Open sin and those who took part in the foot washing unworthily. Exactly. Yes. Also hier diejenigen fallen weg, die in offene Sünde sind, und hier am Ende diejenigen fallen weg, die unwürdigerweise Teil an diesen Abendmahlen nahmen. So Judas is manifested here, right? So, Judas wird hier geoffenbart werden. And meaning in this sense, the Judas that partakes in the foot washing. In diesem Sinne, das ist der Judas, der Teil an den Fußwaschungen nimmt. This Judas here is the Omega apostasy. They are an open rebellion. Okay. Dieser Judas, der hier wegfällt, der ist Teil der Omega-Abfall, der wegfällt. Also sie sind in offener Rebellion. But here, until the very last moment, Christ tries to save, right? Aber bis zur allerletzten Minute Christus versucht zu retten. But at the end, this Judas will be manifested. Aber am Ende, dieser Judas wird manifest gemacht And werden. he will also fall away. Und er wird auch wegfallen. Okay, but if you're faithful, you receive the cleansing, he now can present you spotless before the Father. Wenn du treu bist und diese Reinigung erhältst hier, dann kann er dich makellos vor dem Vater präsentieren. Yes? Amen. Follows? Just one point on that, just so nobody's forgetting. The foot washing is not your sins being blotted out, though, just so that we don't mix those two things Also, up. nur, dass wir die zwei Sachen nicht verwirren. Die Fußwaschung ist nicht, wo deine Sünden ausgetilgt werden. The foot washing was to prepare you so that when you came to that end there, you would go to the cross and that's where he blots your Die sin. Fußwaschung war eine Vorbereitung, dass wenn du zum Ende ankommst, du wirst zum Kreuz gehen und dann tilgt er deine Sünden aus. Yes, he must present you spotless that he can blot out the sin. So, er muss dich Yes. makellos präsentieren, so dass er deine Sünden austilgen kann. Okay, so now let's go back to Zechariah, So, Chapter zurück 3. zur chapter 3. Sacharja, Kapitel 3. And let's read verse 5 again. Und wir lesen ein weiteres Mal Vers 5. It says, And I said, Let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. So this would bring us now
to this point where he now presents you, right? When you have now the white garment on, he now presents you before the Father. So, Vers 5 wird dir zu diesem Punkt bringen, wo du jetzt diese weiße Gewänder anhast und Christus dich dem Vater präsentiert. Yes. Amen. So and then he can say, it is done. Dann kann er sagen, es ist getan. Okay. So therefore, verse 5 brings us to this point here when you're now done. So, deswegen Vers 5 bringt dich zu diesem Punkt an, wo du abgeschlossen bist. Okay, and now verse 6. Vers 6. And the angel of the Lord protested unto Joshua, saying, Thus saith the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. So what office does he now receive? So, bis Vers 7. Welches Amt erhält er denn hier? It's a judge. Richter. Yes? So, okay, and when Samuel knew the Lord, Und als Samuel den Herrn erkannt hatte, oder von der Herr erkannt wurde, what office did he receive? welches Amt hat er erhalten? Yes, 3. Okay, Also so dreifaltige Amt. you know this? Yes, Prophet und Richter and priest. und Priester. 3 times P. Also No, dreimal no, P. not 3. Prophet, priest, and Ah, judge. So okay. 2 times P. sorry. PPJ. Yes. Okay. So you're also a prophet here So auch ein Prophet hier and a priest. und ein Priester. Okay. And Joshua, he was a high priest and he also obtained the office of a judge here, right? Und Josua war Hohepriester und er hat auch den Amt von Richter hier erhalten. Okay. Now verse 8 Vers 8. says, Hear now, O Joshua, the high priest, thou and thy fellows that sit before thee, for they are men wondered at. What kind of men are they? Was für Männer sind sie? Vers 8. Wondered at, right? Also die bewundert würden. And if you have a footnote, Und wenn es eine Fußnote zu diesen Stelle hast, I have here says Hebrews says of wonder or sign. und es sagt hier also das Hebräische, also bewundernd oder ein Zeichen. Yeah, so what are they now? Was sind sie jetzt? A sign, Ein right? Zeichen. And what sign are they? Was für ein Zeichen sind sie? Jonah. The sign of Jonah, right? Das Zeichen Jonas. Okay. So Joshua So, Josua is now the sign. ist jetzt das Zeichen geworden. Okay. And let's continue. Lass uns Verse weiterlesen. 8. Vers 8. For behold, I will bring forth my servant the branch. So, what title does he also receive? So, welche Titel erhält er auch noch? The branch. Right? Der Zweig. So he's the sign and he's the branch. Er ist das Zeichen und auch noch der Zweig. And we understand the branch was who? Und der Zweig war wem? Christ. Das war Right? Christus. So he's now the anointed one. He's now illustrating Christ. Er stellt Christus dar, er ist jetzt der Gesalbte. Okay. And he's to judge, right? Und er soll richten. So just keep your finger. We So, halte den Platz weiterhin hier went there quite frequently the last times. Let's go to Isaiah 11. und geht zu Jesaja 11. Because there it also speaks about the branch and how the branch will judge. Und hier spricht es auch über den Zweig und wie der Zweig richten wird. Isaiah 11 Jesaja 11, and beginning in verse 1, fangen in Vers 1 an and we're gonna read down to verse 4. und wir lesen bis Vers 4 hinab. It says, And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. So here we have the branch, So, right? hier haben wir den Zweig. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So what is upon the branch? Was ist auf den Zweig? The Spirit of the Lord, Nur right? das des Herrn. So he's now the anointed one. Er ist jetzt der Gesalbte. So here's the Spirit. Hier ist der Geist. And it goes on to say, Es sagt weiter, verse 3 and Vers 4, 3 und 4. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes,
neither reprove after the hearing of his ears, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. So here we can see he's now also a judge, right? Hier können wir sehen, er ist auch Richter. But he will not judge according to his sight or his senses, but according to God's word. Aber er wird nicht richten nach seinem Sicht oder seine Gesinne, sondern gemäß Gottes Wort. Okay, so let's go back to Zechariah. So, lasst uns zurück zu Sacharja. So therefore, when Joshua now becomes the sign in the branch, he's now this judge, So, right? wenn Josua dieses Zeichen und der Zweig geworden ist, er ist jetzt dieser Richter And geworden. he has now the Spirit of God upon him. Und er hat den Geist des Herrn auf sich. Okay, now let's continue in verse 9. Jetzt Sacharja 3 und Vers 9. It says, For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the graving thereof, saith the Lord of hosts, and I will remove the iniquity of that land in one day. So, what is before Joshua? So, was steht Josua bevor? Was liegt vor ihm? So, was liegt vor ihm? A stone, right? Ein Stein. Okay. I'm not 100% positive whether I understand it correctly, but I can share my thoughts, okay? Also ich bin nicht hundertprozentig, ob ich mein Verständnis dessen richtig bin, aber ich kann meine Gedanken darüber mitteilen. Let's go, keep your finger here, let's go to 1 Peter chapter 2. So, halte den Platz hier und geht zu 1. Petrus und Kapitel 2. And let's read verse 6 to 8. Und die Verse 6 bis 8 lesen wir. It says, Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So what is this stone here that is mentioned? So, was ist dieser Stein hier, der erwähnt ist? Cornerstone. Yes, Christ. was Christ, right? Foundation. Eckstein, das war Christus. But what does this stone do here? Aber was tut dieser Stein hier? Breaks those that are disobedient. Yeah, It's a stumbling block. yes, it creates two classes, right? Es verursacht zwei Klassen. Es ist ein Stolperstein für die Untreuen. So basically, the stone that is before Joshua is now Christ, the message that he bears now. Okay, Der Stein, der vor Josua ist Christus, also diese Botschaft, die er trägt. and this message now creates two classes. The one they stumble over it, the other they receive it. Okay. So, der eine, für die einen Gruppe ist dies ein Stolperstein, für die andere Gruppe sie erhalten es. Because from which passage does Peter quote these verses here? So, von welcher Bibelvers zitiert Petrus diesen Versen hier? Psalm. Yes, Isaiah 28. Jesaja 28. So go to Isaiah 28. So, geht zu Jesaja 28. But also in Psalm 118. Okay. Let's go to Isaiah 28 first. Zu Jesaja 28. Zuerst. And Isaiah 28 speaks about line upon line, right? Und Jesaja 28 spricht über Linie. And let's read verse 12 and 13. Die Verse 12 und 13. It says, To whom he said, This is the rest, wherewith he may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. So what don't they receive? Was erhalten sie nicht? The latter rain, right? Spätregen. The latter rain message. Der Spätregen Botschaft. Okay, and
Why? So Warum nicht? let's read verse 13. Vers 13. But the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here little and there little, that they might go and fall backward and be broken and snared and taken. So we can see they stumble over this message, right? So, wir können sehen, dass sie über diese Botschaft stolpern. Because when you now jump down to verse 16, Denn wenn du bis Vers 16 hinunterkommst, therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion a foundation, for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Okay, so here we can see this stone that he will lay is this message, so right? hier können wir sehen, dieser Stein, die legen wird, ist diese Botschaft. It also says in Revelation that the Lamb had 7 eyes, right? Yes, Same as the stone. yes. So. In der Offenbarung beschreibt auch Christus, der geschlachtete Lamm, der hat 7 Augen. Also wie dieser Eckstein. Yes, because on the stone, when we go back to Zechariah chapter 3, Denn wenn wir zurück zu Sacharja 3, spricht über diesen Stein, it says here in verse 9, Vers 9. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. And these 7 eyes, when we go to chapter 4, verse 10, Also diese 7 Augen, wenn wir zu Sacharja Kapitel 4 und Vers 10 gehen, is explained here. ist uns erklärt. For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice and see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7. They are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth. Okay, so the eyes are these eyes of the Lord that run to and fro through the whole earth. So Right? diese Augen sind die Augen des Herrn, die auf und ab in die ganze Erde gehen. And when we now go to Revelation chapter 5, Und wenn wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 5 gehen, and then read verse 6, und Vers 6, the Christ now appears upon the throne. hier Christus ist dargestellt auf dem Thron. It says, And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. Okay, so, and we understand the 7 spirits are these 7 eyes, right? Und wir verstehen, Sent die forth 7 into. Geistern sind diese 7 Augen. So, in Christ is this cornerstone. Und Christus ist dieser Eckstein. It's in the 2300, it says that it's to tarry, but at the end the vision shall speak, though it tarry, wait for it. And Habakkuk says, he shall run that readeth it, and they run with Those eyes. the 2 charts, which is the foundation. Ah, It's the message that's going to go through the whole earth. also Mhm. der 2300, also der Vision über der 2300, der soll warten bis zur Ende und At the end the vision speaks. weil am Ende die Vision wird sprechen und diese Vision, das sind die 2 Karten und in Habakkuk spricht darüber, der es liest, der wird damit laufen durch die ganze Erde. It said here that the message runs to and fro through the whole earth. Und es sagt hier, dass die Botschaft auf und ab in die ganze Erde geht. Yes. Okay. So, when we go back to Zechariah chapter 3, So, zurück zur Sacharja Kapitel 3. and also what goes in line with that, because we understand holy, 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 and then the whole earth is full of the glory, right? So this is when What's in line with that? Sorry? holy, 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 Oh, and the okay, whole heilig, earth heilig, is, heilig, die ganze Erde ist voll der Herrlichkeit des Herrn, ist auch damit in Übereinstimmung. so this is a worldwide message. Dies ist eine weltweite Botschaft, But first, internal, aber zuerst intern. because then here we understand this will be external, right? Von hier vorwärts, wir verstehen, dass das extern sein wird. Okay. Now, let's go back to Zechariah. So, Sacharja, So we saw Zechariah chapter 3 wir haben Sacharja 3 angeschaut. leads us down to this point, Das right? führt uns bis dieser Punkt hin. Okay. And now
we can go to Zechariah 4, Und jetzt können wir Sacharja 4 anschauen. because if I understand it correctly, this is also marking the same point. So, wenn ich das korrekterweise verstehe, dann markiert das denselben Punkt. Okay, so let's go to Zechariah 4, and beginning in verse 1. Sacharja 4, beginnen Vers 1. It says, And the angel that talked with me came again and waked me as the man that is wakened out of his sleep. So what happened to Zechariah? Was geschah mit Sacharja hier in Vers 1? He wakes up, right? Wacht auf. Okay, and yes, and what is marked here? Und was ist hier markiert? Midnight cry. The midnight cry, Der right? Mitternachtsruf. Christ Updates Lessons 412, when you come face to face with death here, Christi right? Gleichnisse 412, da wo du vor dem Angesicht des Todes kommst. So, therefore I would suggest then Zechariah 4 begins also here, So, dann würde ich vorschlagen, Sacharja 4 fängt hier an. and what does he see Und was sieht er in this vision? in dieser Vision? The two anointed ones and the candlestick, Die right? zwei Gesalbten und der Leuchter. It says it shall be seen that we've made preparations for the event. And this is what he's now been illustrated. Es sagt, es wird gesehen werden, wer Vorbereitung auf dieses Ereignis gemacht hat. Und das ist das, was dies beschreibt. So he sees the two anointed ones, Man right? sieht die zwei And Gesalbten the candlestick in the middle. mit der Leuchte in der Mitte. Okay, and what did we study the last Sabbath Und letztes Sabbat eben, also gestern, was haben wir studiert? with respect to the two anointed ones? In Bezug auf den zwei Gesalbten. Like the Red Sea stand an die beiden Enden. Yes, we saw that here we had all these illustrations, right? With the two cherubims, the two mountains, Two the walls, two walls, and two angels. two angels on either side. Also wir haben all diese Darstellungen hier gesehen von den zwei Cherubim, den zwei Enden, den zwei Wänden, was noch? Zwei Bergen, hast du genannt? Zwei wo? Bergen. Ach, die zwei Bergen. Ja, Ah. das war's. So, so basically, now here he also sees the two cherubims and the candlestick in the middle, right? Und hier sieht er den zwei Cherubim mit den Leuchter in der Mitte. Okay, because we also saw the two cherubims and in the middle you had the mercy seat, right? Wir haben auch gesehen, die zwei Cherubim und in der Mitte war das Gnadenthron With the Shekinah of glory. mit der Shekinah der Herrlichkeit. Okay, and so I just marked down here. Ich markiere das hier Okay, nun. anointed one. Gesalbte, And anointed one. und hier weiter eine Gesalbte. And we also saw then yesterday a mountain here Und gestern haben wir auch gesehen, ein Berg auf diese Seite, and a mountain here. Right? ein Berg auf der anderen Seite. Sorry. And what was in between? Und was war dazwischen? Yes, a valley, right? Ein Tal. Okay. So, and we will shortly see why this is important. Und wir werden in Kürze sehen, warum dies wichtig ist. Okay, now let's go to chapter 5. Jetzt gehen wir zu Kapitel 5. It's just a continuation of the same vision. Es Okay? ist nur eine Fortsetzung derselben Vision. It says, chapter 5, verse 1. Kapitel 5 und Vers 1. Then I turned and lifted up mine eyes, and looked, and behold, a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof 10 cubits. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off, as on this side, according to it, and every one that sweareth shall be cut off, as on that side, according to it. So what does he see here now? Zu Vers 3. Was sieht er hier nun? First, Yeah, the curse, right? Der Fluch, The flying roll. das fliegende Rolle. And what dimension does it have? Und welche Maßangaben hat es? 1260. 1260, yes. 1260, ja. Times 2. Okay. Mal 2. So he sees the 2520. So, er Okay. sieht der 2520. So that's the time of the 2520 here. Das Okay. ist der Zeit des 2520. Because here you make now the decision whether you receive the blessing or the
curse. Hierin machst du die Entscheidung, ob du nun das Segen oder den Fluch erhältst. Because the last warning message or the last message of mercy is given in here. Ja, Right? die letzte Warnungsbotschaft oder die letzte Botschaft der Gnade wird hierin gegeben. That's what the vision is speaking. It's about that. Yes. Das ist, was der Vision sprechen beinhaltet, ist Because gerade dies. This is the end, right? Weil dies das Ende ist. So, and Brother Mark showed us that basically the man with the writer's inkhorn goes along, right, seals, So, Bruder Mark hat uns gezeigt, dass der Mann mit der Schreibwerkzeug geht entlang und siegelt, but who's following him? aber wer folgt ihm? 5 men with a Five. slaughterwaffen. Yeah, the 5 men with the slaughter Die weapon, right? 5 mit den Schlachterwaffen. So, it's the blessing followed by the curse. Das ist Okay. das Segen, gefolgt vom Fluch. Okay. So, therefore also Zechariah 5 So deswegen auch Sacharja 5. is also marked here. And also when you jump down to verse 5, Und wenn wir bis Vers 5 hinunterspringen, it says, Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes, and see what is this that goeth forth. And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said, Moreover, this is their resemblance through all the earth. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is the woman that sitteth in the midst of the ephah. And he said, This is wickedness. And he cast it into the midst of the ephah, and he cast the weight of a lead upon the mouth thereof. Then lifted up mine eyes, and behold, and looked, and behold, there came out 2 women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the ephah between the earth and the heaven. And then said I to the angel that talked with me, Whither do these bear the ephah? And he said unto me, To build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. Okay, das ist Vers 11. so what do we see here? So, was können wir hier sehen? In the midst is the woman. Yes, the woman in the midst, and it's a counterfeit. A counterfeit of what? Die Frau in der Mitte und es ist eine Fälschung von was? Cross. Yeah, the 2 anointed ones, and in the middle is the, not so much the candlestick. What would be in the middle here? False Christ. It's the false ark of the covenant, right? So, 2 Engeln auf die jeweiligen Seiten und der falsche Bundeslade. will das Because sein. you had an ephah, you had the lead on top of it, and in it was the woman, which is wickedness. Also es ist ein Eva und da war Blei oben drauf und innen drin war diese Frau, die Bosheit war. And on either side were the cherubims, these false cherubims. Die jeweiligen Seiten diese falsche Cherubim. What is in the true ark? Was ist denn das? What is the opposite? Was ist denn der echte Arche? What is the opposite of wickedness? Was ist das Gegenteil von Bösheit in der Law? Yeah, righteousness, right? Gerechtigkeit, Which is the law of God. was das Okay. Gesetz ist. So, therefore, this is this counterfeit where now you have these 2 false anointed ones on either side and the false ark in the middle. So, das Okay. ist diese Fälschung, wo die falsche 2 Gesalbten auf den jeweiligen Seite hat, der falsche Bundeslade in Okay. der Mitte. And what, when they now bring it to the land of Shinar, according to verse 11, Und gemäß Vers 11, wenn sie in das Land China bringen, what do they do there? was tun sie da? The way of foundation. Yes, they lay a foundation to do what? Legen ein Fundament, um was zu tun? Establish it. It says here, and he said unto me, to build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. So they want to build a house. Sie wollen Right? ein Haus bauen. So, therefore, what is going on here So, was findet sich hierin statt with respect to the house? in Bezug auf das Haus? Counterfeit temple. Yeah, it's a counterfeit temple, right? Eine Fälschung des Tempels. Because is here also a true temple built? Weil gibt es hier eine wahre Tempel, der gebaut wird? Yes, okay, and we will see this shortly. Und wir Okay. werden das in Kürze sehen. Okay, so true. Let me write it up there because people can't see it. 3 days. Yes, 3 days, So right? die 3 Tage. So true versus false temple. Eine wahre
gegen das falsche Tempel. And Brother Mark mentioned 3 days. Bruder Mark hat eben diese 3 Tage erwähnt. So keep your finger here in Zechariah. Let's go to John chapter 2. So, haltet den Platz hier in Sacharja und geht zu Johannes 3. 2. Johannes 2. And let's begin in verse 18. Johannes 2 und wir fangen Vers 18 an. And we will read 18 to 19. Und wir lesen die Versen 18 und 19. It says, Then answered the Jews and said unto him, What sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? So what are they asking for? So, wonach erbitten sie? Was sein? They want to see the sign, Sie wollen right? das Zeichen They sehen. want to see Joshua, okay? Und sie wollen Josua sehen. But they don't accept Joshua. They Aber don't sie accept this sign. nehmen Josua nicht an. Sie nehmen diesen Zeichen nicht an. Sign of the coming of the Son of Man is seen right there. Yes. Das Zeichen des Kommen des Menschensohnes wird gerade da gesehen. And Jesus says then in verse 19, In Vers 19 sagt Jesus Jesus, answered and said unto them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Okay? So, therefore we have here the temple being built in 3 days. so Right? deswegen haben wir den Tempel, der hier in 3 Tagen gebaut wird. Yes. Amen. And we will see this when we go now to Zechariah chapter 6. Und wir werden das sehen, wenn wir jetzt zu Sacharja 6 gehen. So let's go back to Zechariah. So, gehen wir zurück zu Sacharja. So we saw in Zechariah 5 that the false temple is built here. So, wir haben gesehen in Sacharja 5, dass der falsche Tempel hier gebaut wird. Yeah, but in Zechariah 6 we will see now that the true temple is built. Aber in Sacharja 6 werden wir sehen, der wahre Tempel, der gebaut wird. So, but let's begin in verse 1. Aber wir fangen in Vers 1 an. It says, And I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, there came 4 chariots out from between 2 mountains, and the mountains were mountains of brass. So where do they come forth? Wo kommen sie her? Between 2 mountains, right? And what did we see? Von zwischen 2 Bergen kommen sie her. Und was Wo- haben wir gesehen? Where do we see 2 mountains? Wo sehen wir 2 Bergen? Yes, here and here, right? Also hier und da. So it brings us in this time here where now these 4 cherubims come forth. So, Right? das bringt uns in diese Zeitperiode hier, wo diese 4 Cherubim So hervorkommen. Zechariah 6 is also marking this time. So, Sacharja 6 markiert auch diese Zeitpunkt. And it says here in verse 2, Vers 2 sagt es. And the first chariot were red horses, and the second chariot black horses, and the third chariot were white horses, and the fourth chariot grizzled and bay horses. Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? And the angel answered and said unto me, These are the 4 spirits of the heavens, which go forth from standing before the Lord of all the earth. The 4 spirits or the 4 winds. So, Right? die 4 Geister oder die 4 Winde. Okay, because it also says winds in the margin. Und es sagt auch Winde in den Nebenbemerkungen. And what happens here with the winds? Und was geschieht hier mit der die Winde? They will be loosed, right? Sie werden losgelassen werden. Okay, so now these 4 winds they go forth. So, jetzt gehen diese 4 Winde voran. Okay, so let's continue. Lesen wir weiter. The black horses which are therein go forth into the north country, and the white go forth after them, and the grizzled go forth toward the south country, and the bay went forth and sought to go that they might walk to and fro through the earth. And he said, Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth. Then cried he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country. So, what do they do now? Was tun sie jetzt? They go into these different directions, right? Sie gehen in diesen verschiedene Richtungen. And what is the result in verse 8? Und der Resultat, was lesen wir in Vers 8? Yeah, they bring about now a time of peace, Sie right? bringen eine Zeit des Friedens herbei. Okay. Because it says here in verse 8, In Vers 8 sagt es, Then cried he upon me and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quieted my spirit in the north country. Okay. So keep your finger here. Let's go to Job 37:17. halte den Platz hier und geht zu Hiob 37, Vers 13, 17. Vers 17, Verzeihung. Hiob 37,
Vers 17. So then, because there were the four winds, so some of those winds went into the north country, right? So, es gab die 4 Winde und einige von den Winden gingen in Nordregion. And then quieted God's spirit in the north country. Right? Und sie haben Gottes Geist beruhigt in Nordland. Yes, okay. And let's see now who does this. Und lasst uns sehen, wer dies tut. Job 37, verse 17. Hiob 37, Vers 17. It says, "How thy garments are warm when he quieteth the earth by the south wind." Okay. So the south wind goes to Also den Südwind geht the north, zum right? Norden hin. And this will eventually bring the earth to be quiet. Das wird letztendlich die Erde zur Stille bringen. Yes? Amen. Because when the south comes against the north, this will be when the little time of peace will come. Denn wenn der Süden gegen den Norden aufkommt, das fängt den kleinen Zeit des Friedens an. Okay. So now let's go back to Zechariah 6. Zurück zur Sacharja 6. And let's continue in verse 9. Und wir setzen fort in Vers 9. It says, "And the word of the Lord came unto me, saying, Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobiah, and of Jediah, which are come from Babylon, and come thou the same day, and go into the house of Josiah, the son of Zephaniah. Then take silver and gold, and make crowns, and set them upon the head of Joshua, the son of Josedek, the high priest." So what should happen to Joshua here? So, was soll mit Josua hier geschehen? Yeah, he gets a crown, Eine right? Krone erhält. Okay, so where are we therefore? Wo sind wir denn? Where does Joshua get the crown? Wo erhält Josua die Krone? So it's again here, right? So, wieder hier. So then it goes on to say, Es sagt weiter, verse 12, Vers 12. "And speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord." Okay, so he again is called the branch, So, wieder den Zweig genannt. and the branch is to do what? Und der Zweig soll was tun? Yeah, he's not building the temple, Er soll right? den Tempel bauen. Within 3 days. In 3 Tagen. Okay, Oder innerhalb 3 Tagen. so tear this temple down, in 3 days I will raise it up, right? Reißt diese Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich sie wieder aufbauen. But at the same time, we understand this is the harvest, right? Aber zur selben Zeit verstehen wir, dass dies der Erntezeit ist. Okay, and what does Sister White say? Who is gathering in his harvest? Und was sagt Ellen White? Wer sammelt seine Ernte ein? For the angel or the reapers. Yes, Christ and Satan, right? So, Christus und Satan. So Christ is gathering the wheat, Christus sammelt den Weizen ein, and Satan is gathering the und tares. Satan den Unkraut. So therefore, this true temple is being built here, So deswegen dieser wahre Tempel wird hierin gebaut. but there will be also this false message going forth, building this counterfeit temple, gathering the tares. Aber es gibt auch diese falsche Botschaft, der hier vorangeht. Und das baut diese falsche Tempel, sammelt den Unkraut ein. Okay. So and let's read verse 13 also. Vers 13 noch. "Even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne. And he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both." So what office does he have? So, welche Amt erhält er hier? Sorry? The priest. Yes, priest and Priester und king. König. Because he sits also upon the throne. Weil er sitzt auch noch auf dem Thron. Okay. So and this is here. Who is a priest and a king? Und wer ist ein Priester und ein König? Melchisedek. Yeah, Melchizedek, right? Melchisedek. And also in Revelation chapter 5, Und auch in Offenbarung 5, it's the 24 elders and the 24 Ältesten und 4 beasts, right? die 4 Tiere. So when you become this anointed one, when you become the cherubim, Wenn du you're diese priest and king. Gesalbte wirst, diese Cherubim wirst, du bist Priester und König. Yes. Amen. So
now let's go to Zechariah chapter 1. So lasst uns zu Sacharja 1 gehen. So we could see basically that these chapters here all are marked here, also chapter 3, right? Wir konnten sehen, dass all diese Kapitel hier zu markieren war, auch Kapitel 3. I mean, chapter 3 begins a little bit before this point, but leads you to this point, right? Kapitel 3 fängt etwa gerade vor diesem Punkt an, aber führt zu diesem Punkt hin. Okay, in Zechariah chapter 1, Kapitel 1 in Sacharja. let's go to verse 12. Gehen wir zu Vers 12. It says, Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these 70 years? And the Lord answered the angel that talked with me with good words and with comfortable words. Okay, so it's the end of the 70 years, Das right? ist das Ende der 70 Jahre. Yes, Zeit des the Endes. time of the end. And now, let's continue. Dann lesen wir weiter. So it's the end of the 70 years and he speaks now with good and comfortable words. Das right? Ende der So 70 Jahren und er spricht mit guten und angenehmen Worten. And what is the comfortable words? Und was sind diese angenehmen oder tröstende Worte? Comforter. It's the comforter. Das ist Right? der Tröster. So Message that comes. the spirit, right? Und wieder den Heiligen Geist. Okay, now let's continue in verse 14. Vers 14 setzen So wir the fort. angel that communed with me said unto me, Cry thou. So what is he to do? Was soll er tun? Give the midnight. Yeah, give the midnight cry. Er soll Right? das Mitternachtsruf geben. So gives the midnight cry. Cry thou, saying, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy. And I am very sore displeased with the heathen that are at ease. For I was but a little displeased, and they helped forward the affliction. Sorry, there. Just with just a jealous God. Yes. Also Because Vers we 14. marked it there this morning, Yes. right? The first one comes is the Yeah, jealous, the four abominations. Right? the false jealousy Yes. that makes him jealous. In Vers 14 es sagt Eifersüchtige. Und heute Morgen haben wir über eine eifersüchtige Gott gesprochen und der erste von den 4 Gräueln, also ist es zum Eifersucht zu That's why reizen. he's jealous now. He's coming to Jerusalem with jealousy. Deswegen ist der Herr eifersüchtig jetzt. Er kommt zu Jerusalem an mit Eifersucht. Mhm. Amen. And then verse 16. Vers 16. Therefore, thus saith the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies. Yeah. So he brings now the mercy message. Man Right? bringt diese Gnadenbotschaft. It says, I'm returned to Jerusalem with mercies, my house shall be built in it. So what is now to be built here? Was soll hier gebaut werden? The temple, right? Das The house. Tempel, sein Haus. So we see the same illustration. So wir sehen dasselbe Darstellung. The true temple will be built. Der wahre Tempel. My wird house gebaut shall be werden. built in it, and saith the Lord of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Cry yet, saying, Thus saith the Lord of hosts, my cities, through prosperity, shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. So he's now doing what here? He's stretching forth So er tut a was? line. Er zieht eine Linie. So that's this investigative judgment of the living Das that ist goes forth. dieser Untersuchungsgericht an den Lebendigen, die hier vorangeht. Okay, and then verse 18. Vers 18 jetzt. Then lifted I up mine eyes, and saw, and behold, 4 horns. And I said unto the angel that talked with me, What be these? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. And the Lord showed me 4 carpenters. Then said I, What come these to do? And he spake, saying, These are the horns which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these are come to fray them, to cast out the horns of the Gentiles, which lifted up their horn over the land of Judah to scatter it. So, what ends now? Bis Vers 21. Was kommt zu And Ende what hier? begins? Yeah, the Was scattering fängt an? ends and the... So das Gathering. Zerstreuen Gathering kommt zu begins. Ende Okay. und die Sammlung fängt an. So, here is now the gathering. So hier ist der Sammlungszeit. The harvest. Yes, the Das harvest. ist Ernte. Okay, so therefore we can see also chapter 1 So deswegen können wir auch hier Kapitel illustrates this time. Okay. 1 stellt auch diese Zeit Now let's dar. go to chapter 2. Jetzt Kapitel 2. I lifted up mine eyes again,
and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. So again, this measuring, So right? wieder diese Messen, The judgment. Yes, das Gericht. measuring line. So, Messschnur. Okay. Then said I, Whither goest thou? And he said unto me, To measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. And behold, the angel that talked with me went forth, and another angel went out to meet him, and said unto him, Run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, for the multitude of men and cattle therein. For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Ho, ho, come forth and flee from the land of the north, saith the Lord. For I have spread you abroad as the four winds of the heaven, saith the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwellest with the daughter of Babylon. So what message is given here? So, welche Botschaft wird hier Last gegeben? warning message, right? Die letzte Warnungsbotschaft. Come out of Kommt Babylon. aus Right? Babylon heraus. Who is on the Wer Lord's side? ist auf der Okay. Herrenseite? The message to the bones. So, es ist Yes. die Botschaft zu den Trockengebeinen. Come out of Babylon. Okay. Verse 8. Vers 8. For thus saith the Lord of hosts, After the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. So what is Zechariah? Okay. Yes, and he's also sent, right? Sacharja wird gesandt hier. After the glory, after he saw the glory of the Lord, like Isaiah, he's now sent. Nachdem er die Herrlichkeit gesehen hat, wie Jesaja, er wird gesandt. Verse 9. For Vers 9. behold, I will shake mine hand upon them, and they shall be a spoil to their servants, and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. So the Gentiles now will also start coming in. So die Heidenvölker werden hier anfangen reinzukommen. In verse 12, And the Lord Verse shall 12. inherit Judah his portion in the Holy Land, and shall choose Jerusalem again. Be silent, O all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. So what is the Lord, according to verse 13? So gemäß Vers 13, was ist der Herr? It's raised up as a closed probation. Yes. So, er ist aufgestellt, also The er seventh steht auf. plague, Es- right? He's now come out of his habitation to punish the... It's Isaiah 26. Yes, Isaiah 26, right? Aufgestellt, das heißt, dass er aufgestanden ist. Es ist der Schluss der Gnadenzeit, Anfang der 7. Plage. Der Herr ist gekommen, um zu bestrafen. Das ist Jesaja Yeah, let's 26. go to Isaiah 26. Lass uns zu Jesaja 26 gehen. And let's read verse 20 to 21. Jesaja 26, die Verse 20, 21. It says, Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. So here we can see, right, that the Lord comes now out of his place to punish the earth. So, hier könnt ihr sehen, dass der Herr kommt aus seinem Platz, um die Erde zu This bestrafen. is why it marks it here at the seventh place. Ellen White markiert das hier an der 7. Plage. And God's people, where are they? Und Gottes In Volk, this- wo sind sie? In the ark. Yes. Sie sind in die Arche. It says, hide thee for a little moment. Yes. Ja. Versteck dich für einen kleinen Moment. Okay. So therefore we can see basically how Zechariah chapter 1, 2, also 3 in some sense, I mean 3 begins here but leads down to the point, but 4, 5 and 6 all mark this point here about the seventh plague. So, Okay. hier können wir sehen, dass die Kapitel von Sacharja 1 und 2 und auch 3 in gewissem Sinn, Kapitel 3 fängt hier an, aber führt zu den Anfang von 7. Plage hin, und die Kapitel 4, 5 und 6, alles fängt hier an über diese Zeit. Yes, okay. So we can see basically how
for the book of Zechariah, these first 6 chapters, they speak about this experience here once you're being sent. So, wir können sehen, dass die Buch Sacharja, zumindest die ersten 6 Versen, Kapiteln, sprechen über diese Zeit hier, wo du gesandt bist. And I bet the other chapters also do the same. Und ich würde sogar wagen, dass die anderen Kapiteln tun dasselbe. Okay. So, I hope you guys could follow. So, ich hoffe, ihr konntet folgen. And I rushed a little bit through, but I just wanted to show this point. Okay. Also, ich habe mich ein bisschen beeilt, um dahin durchzukommen, aber ich wollte nur mal diesen Punkt so darstellen. Okay. Any questions left? Any thoughts? Jemand Fragen oder Gedanken? If not, then let's close with our prayer. So, wenn nicht, dann können wir mit unserer Gebetsrunde